Oh, molweni, sorry. Molweni, bhotani, izidwesha nezidweshakazi. Good evening, guys. So Mama Nonkwenkwezi back again. Yeah. Back again with popular demand. Kaloku nithe mandibuye, ne? Ze ndiphinde ndibuye ndilungise laa video kaDadobawo, kakhokho Dadobawo. Because remember I tried to do a live and kwabonakala ukuthi the quality was just too bad. Both the audio and the visual is just not too great. So I promised ukuthi I will try do another video on the same subject. Hopefully I will, I will do justice to the topic covered. Ne? So what were we saying? It was a whole question of who is Dadobawo? Ucengelwa ntoni uDadobawo? And is Dadobawo only applicable to the Xhosa tribe? Ne? These are the three questions. Ne? Who is Dadobawo? Why do we always have to plead with uDadobawo? Like, why do we have to appease uDadobawo? Is Dadobawo only, ngowamaXhosa kuphela na? Ne? Now, first question, let me try to answer that. uDadobawo, as far as I know, mna ke being Xhosa, I can only be able to define uDadobawo as far as I know, according to Xhosa traditional healing practices, because that's what I know. I do know ukuthi, and I suspect, I haven't done much research because sometimes I don't want to, when I'm tackling a subject, I don't want to, have a lot of ideas, from other people, because it gets confusing, you understand? So I like tackling subjects. I do research, as you would know, but some subjects I like tackling them from my own knowledge and from my own experience. And obviously from, some of the knowledge would be coming from previous research. But before I started covering this topic, I didn't do much in terms of research because I want to come to you, you understand, not with a tainted version of what I think or who I think Dadobawo is. uDadobawo, according to thina maXhosa, uDadobawo ngumuntu esimcengayo. Ikhona ingoma ithi, umzekelo, xa siqala imisebenzi enegqirha phakathi, Dadobawo sicela amandla, Dadobawo sicela amandla, okwenene siyawadinga amandla, okwene sicela amandla. Yayiva ke ngoku? Nindixolele ke, andilogqirha lakudala mna, andikwazi kombela, ndiyacula. Kaloku zange ndibhororhe, zange nditshotshe, ndingumntana wesikolo. So, andikubaweli ukombela ngelo xesha, ndimthanda ukufa umntu owombelayo, hayi lo mculo wethu. But ke asikho lapho. Itsho ke ingoma, Dadobawo sicela amandla, Dadobawo sicela intsikelelo, ngokwenene siyawadinga amandla, ngokwenene sicela amandla, Dadobawo sicela amandla. Uyayiva ke ngoku? Ithi nanene Wadidiyela uNonkala ngasemlanjeni, wenza ngabomu uNonkala wenza ngantoni uNonkala wadidiyela uNonkala ngasemlanjeni,
unonkala, unonkala nankwelele emlanjeni. Yayiva enye abanye bathi watitiyela, watitiyela, unonkala waza ngecala, waza ngesifuba, unonkala waza ngecala, waza ngesifuba, unonkala watitiyela, watitiyela, Hey, yayiva liyilo elisharp kodwa noba nitsho. Ithi ke ngoku into sorry, I'm trying to respond to AfriHost. AfriHost is giving me problems. Anyway, ithi into unonkala, according to us, represents uDadobawo. I think unonkala is a totem animal ethunywayo, we understand, nguDadobawo ukuba azokhumbuza xa kukho ityala phakathi kwekhaya, azokhumbuza into yoba ebethunana niyandityala, uyayiva ke ngoku. So because unonkala siyamazi uba sisithunywa sakomkhulu, we then therefore usually refer to unonkala as uDadobawo. Ne? Sisithunywa sikaDadobawo, unonkala. Hence, unonkala kumaXhosa is a very important creature. Yambona mos uhamba ngecala, unonkala soze ahambe straight. Uhamba ngecala abe nesaa sifuba sakhe ke ngoku. Uyayiva? Unonkala ke lo. NguDadobawo. Senditsho uba when we discuss the subject of uDadobawo, you can't leave unonkala, ngaphandle. But the question still stands, who is Dadobawo? Because a lot of, having grown ebuqesheni, you understand, from being an initiate, and now igqirha eliphehlelelayo myself, it's strange ukuthi even today, even back then when I was still an initiate, I remember ukuthi there used to be a confusion. Amanye amagqirha would actually refer to uDadobawo as if ngumntu ophilileyo wasemhlabeni, like udadibotata okanye udadibotata omkhulu, you understand, someone that has lived and walked this earth before. And I see that even today, kunamagqirha that actually think ukuthi uDadobawo is a human creature. You understand? Ingathi sisinyanya esikhe sakhona apha emhlabeni, which I think is totally wrong. Ne? Yes, of course, it may be ukuthi, because my concept is that uDadobawo is actually, for each home, uDadobawo is Umntu, we understand, umntu owathwetyulwa kudala ngumthwetyulwa welo khaya ongazange asetyenzwe, we understand. And because zange asetyenzwe ke ngoku, ufika phaa komkhulu, grows spiritually and evolves, you understand, to be uDadobawo. Over time, over a long period of time, umthwetyulwa ujika uguquka abe nguDadobawo. This is my own, and I think I have a right to say this because this is how it has been explained to me. Remember, igqirha kaloku ngumntu othongayo, ngumntu oncokolayo nabantu abadala ngokomoya. So some of these things are explained to us. We understand. Sometimes the information may not be coming from the internet. Sometimes the information is coming from abantu abadala themselves. So how uDadobawo is presented to me, it is such that uDadobawo ngumntu that we need to appease, because azange ahoyakale ngelaa xesha wayethwetyulwa. Mos that concept of ukuthwetyulwa, we understand. Other nations may not understand the concept of ukuthwetyulwa. Ukuthwetyulwa is basically when a living human being like myself is now, under trance. You are invited to the river.
and you get there seemingly of your own will, but you are actually under trance. So it definitely should not be painful. And I think sometimes your family may not even be aware that you've been called there. Sometimes they may be aware because you will drown, in full view of other people. You understand? You may have been have gone to the beach, or you may have been playing in the river with your friends, and then for some strange reason, when you wave bye bye. And apparently, when you are twekulwat, okay, there must be that wave. You don't cry, but you just smile. Wave ishe ut. How I wish. Niyangola. Yo, guys. Sorry. Yabo. We are wavish. Bye. Caba kubuhlungu yiva ke ngoku ndithi how I wish, because kaloku uyaqonda xa uthwetyule uyayibona mos uba uzawubuya uyibhoza mani ukubona ube sowubuya urayithi, uyayibona le nto leyo. So if ke ngoku izinto zakho zihambe kahle, if all goes well, you should come back being a finished product. Come out of the water a finished product, only with only a few rituals to be performed to now so that we now consider you a full Xhosa. If not, like if your family cried over your drowning, um if there's no peace in your family, if they don't heed, you understand, because there'll be a message after the person has been called into the river. There will be a message which don't do ABCD. You must bring this and that. You must bring this cow, bring that, you understand. I've never been to Ekulwatch, so I won't even pretend to know ukuthi anginakufuna inkukhu na okanye ngifuna ibhokhwe okanye ngifuna ntoni, kodwa ke ziyabalwa into ezifunwayo, uyayiva ke ngoku. So that umuntu wakhona ezosetyenzwa phaa abuye eshaphu, yabo. Now for those that things went south when they were called, khandibekele kwam kaloku ndiza kufudumeza later, beke ekitchen. Kuye kufumaniseke into yoba ke ngoku they don't come back. They don't come back, or batyekezwe ngamanzi bengagqitywanga sebebhubhile, we understand. Ngabathwetyulwa ke abo. Abanye they don't come back, meaning ngumthwetyulwa ozawuhlala ke ngoku phaa. Now ithi ke ngoku laa nto, laa mntu sizawuhlala esileli khaya lakokwabo sinetyala ngakuye, even after centuries. You understand? Because you find ukuthi no one knows ukuthi kwakukho umthwetyulwa kule family. You understand? It's something that happened way back. You understand? Way back. But izawuhlala ilityala lale family ukuthi kunomntu owahamba ngolu hlobo. You understand? And even if you are third or fourth or fifth generation, at some point elaa tyala kufuneka lilungisiwe. Yilaa nto ke ngoku kufumaniseka into yoba ikhaya linetyala lemfukamo. Imfukamo kufukanyelwa ntoni? Suzube kufukanyelwa udadobawo, kuzilelwa udadobawo, kuzila, kududelwa udadobawo, because remember this happened a long way back. You understand? Masimzileleni ke ngoku, simzolele because now uyi-queen. Someone actually sent me a very beautiful pic that I thought was actually befitting, you understand, of uDadobawo. Who was it, man? Zenande. I loved the pic. It's a pity my technology is not up to scratch for you to see on the screen. Yabona, look at that. Look at that. Magnificent. Uyayiva?
jonga unala yakaza silinxibayo singamagqirha, yebo la ntsimbi iba lapha so ijinga so sithi liyakaza, you understand. Look at that blue and white, you understand. Blue kumaXhosa intsimbi yakomkhulu. The blue beads represent water spirit, you understand. And so if uDadobawo is uyambona mos into yoba uyi-queen, princess, not even princess, yi-queen, we understand. So we need now to treat her with, you know, that kind of respect, because ufuna ukuzisa obaa bugqirha wayethwetyulelwe bona, you understand, angazange akwazi ukubusebenzisa during her time, you know, when she was alive, because azange akwazi ubuya, you understand. So uyazilelwa ke ngoku ngemfukamo, emveni kwemfukamo achithelwe iintsimbi because uligqirha elisemanzini. Emveni kochithelwa iintsimbi agoduswe ngenkomo, because igqirha lithwani liyagoduswa ngenkomo. Wena ke ngoku ugqirha elingazusebenza uDadobawo wakho, wena ke ngoku ugqirha ocinga uba uzawuhamba kweminye imizi ucenge oodadobawo beminye imizi, but owakho uDadobawo azange umsebenze, azange umcenge owakho uDadobawo. Ucinga uba owakho uDadobawo uzawuva njani ume phezu komzi wakwaGaba, kwaNozinga, kwaThithiba, kwaMlanjana, kwaChihosha, eMangqosinini, uhamba ucengela le mizi amathile namathile, but owakho uDadobawo usabambelele esidleleni. Inoba ucinga uba kuzawuthini? Angekhe ube ligqirha eliphuma iminwe ungakhange umsebenzi uDadobawo. uDadobawo, the water spirit. uDadobawo is a water spirit with so much power, possessing so much power, you understand, even more than men, I think, you understand, more than male figures or male spirits. uDadobawo, according to Xhosa folklore, it would seem that uDadobawo is actually a queen, you understand. And we've never been exposed to Dadobawo with a king, you understand, by her side. So uphethe uyarulisha, senje uba sisigogo uyarulisha, uyabo, kuphethe yena. Even akho gqirha lingacenga iDadobawo, ndoda mfazi wegqirha ucenga uDadobawo, uyayiva ke ngoku. Ndizama ukuthi ke that is Dadobawo for us. Ngulaa mntu simye xa sisiya komkhulu simphathele iqhiya, simphathele itshefu lakhe. Xa uyosebenzela umzi, uyocingela umzi, uyoxoxela umzi, uyongxengxezela umzi, ungenayo laa qhiya, uyaxoka, uligqirha elilixoki ngokwasemaXhoseni. Because kaloku sifuna ubona kulaa qhiya into yoba uDadobawo uyeva okanye akeva na. Kude kuthiwe ngelinye ixesha, unetshiki uDadobawo, uyeva, ngoba iqhiya iyantanta emanzini ayihambi. Ngelinye ixesha ke ngoku laa qhiya uveske uthi nje xa uyibeka iveske ithi shwaka, imkile. Kodwa komnye umzi onengxaki okanye kwigqirha elinengxaki, umzekelo gqirha wena uhambile waya emzini uyosebenza, khange uzile, utsibe iziko ngezolo, uyayiva ke ngoku. Ucinga uDadobawo uza kwamkela loo qhiya? Nukumlaza, aneva kaloku. Izawundanda phaa ize ngasenyeleni iyohlala engceni ixokise abantu uthi bazazoyithatha ngexesha labo. That's a lie. uDadobawo akayifuni, ikhona le nto ayikhalazelayo, kufuneka kukhangelwe ngokomoya into yoba yintoni likhalazelwa nguDadobawo engayithathi nje iqhiya yakhe. Siyampha iqhiya xa sisiyomcenga ukuze kaloku naye, uyambona mos uba uliledi njengoba ndikubonisile, uyabona uba yinkosazana lena, funeka abe qhafu qhafu, uyeva, lapha elimhlophe iqhiya yakhe, limhlophe qwa, elitsha, akuthathwa shiti lidala livaswe lijikwe liblitshwe lithweni, brand new, qhiya kaDadobawo.
netshefu lakhe. Zizona zinto ke ngoku sizawujonga phaa into yoba kumaxa sime ndawoni. Ayisoloko iligqirha ke ingxaki, ayisoloko iligqirha. Iyakwazi uba kanti ingxaki ikwalapha kuni nina femeli. Ndizama ukuthi ke ziindlela esimcenga ngazo uDadobawo ezo, simphathela nentsimbi, uyaqonda? Xa sithetha phaa komkhulu, sicenga, sixoxa, awuthethi nje ume ngomlomo, zavere, kusenzima kum, andikaphangeli ndicela umsebenzi. Thetha uphosa, uyaphosa intsimbi, uhlwayelela intsimbi. Yile azihombisa ngayo abe mhle. Uyeva ke ngoku? Sihlwayelela imbewu ukuze balime bachume. Kaloku uDadobawo akamelanga uba sisilambi, you understand? So in a nutshell yinkosazane lena. I think yinkosazane kwaXhosa, yinkosazane le iyinkosazane kwaZulu. AmaZulu ambiza inkosazane, you understand? Other nations, I know in North Africa, there is Mami Wata, a water spirit, water goddess. I think ngoDadobawo bonke abo. And then we appease them, differently ngokobuhlanga bethu. You understand? Ngokobuhlanga bethu. Awuzude kaloku uthi ungumXhosa uyothetha noDadobawo ingathi uthetha nenkosazane hlobo lwamaZulu, okanye noMami Wata hlobo lwaseGhana. Uyayiva ke ngoku? Owakho uDadobawo uzawuva wena le ndlela yena kuthethwa ngayo luhlanga lwakhe. Itsho ke ngoku le nto lena. So ndizama ukuthi uDadobawo is a queen, uDadobawo is a goddess. You understand? Possesses so much power. Dadobawo can change things for you. Dadobawo can make your life miserable, like literally miserable. But a very soft and clean spirit. Yilaa nto kufuneka simlungise, ngoba xa ilungisiwe akayongxaki. And then uDadobawo, yay! I've had a Xhosa who apparently in his dreams, you understand, encountered uDadobawo, and kune-pact between the two of them. You understand? Myself, I once dreamt of myself having a wedding. Phezu kwesiziba tshomi, white dress, phezu kwesiziba. And ndisandoyicinga recently le nto as I was thinking about uDadobawo ukuthi ingathi kanti ndanditshatiswa. No wonder ndisisishumane. Mhlawumbi nditshatile already. Hayi sana ndingatshati noDadobawo. But I'm even the jokes that I'm making, guys, I'm just trying to make you see, make you understand, or make you think, or imagine. You understand? Let's open up our imagination about these things. You understand? Because your imagination sometimes takes you to the right place. You understand? And it makes you interested to want to know more. You understand? To understand these spirits even better. You understand? Because nyhani ke ufumanisa into yoba ndiyeva kwezinye iintlanga kuthiwe yho ingathi yinkosazana. You understand? Ubuhle bakhe, uzithanda ingathi yinkosazana. Umntu ozithandayo, umntu uhleli nje kuthiwa ligcokama, akahlalwa mpukane mntakabawo. Hayi mna inoba ndinayo uDadobawo because ke ndibuxele gurha. Asenje uba khumoni. Ndithi uba mna kwaphaa emagqirheni, heyi qonda uba bantwana nini bendibekela amanzi ovasa, ndawuvasa okokoko na. Ndixelela ndizonqena uvasa kodwa sebekiwe nanka amanzi, kuthiwe nanka amanzi akho mama. Uyabona ke umntu onalaa moya kaDadobawo, umntu ongenwe yinkosazana, I don't think angafana nam. Lihomba, linono, ngumntu wee-perfumes, ngumntu weenzipho, ngumntu wee-eyelashes, ngumntu uyayibona mos, ukubone nguglama, ukubone ethanda izinto ezintle. Nkosazana, nkosazana vibes, banalaa moya.
Nechiki ke wapha. Kumbona umuntu omhle xa esezixelela into yoba into izawwenziwa ngexesha lakhe. Hey! So guys, Nina, please, Nani, come up with your own understanding. Let's debate, man, this issue because I'm actually trying to ignite, opinions, different opinions, so that we start talking about these things. I am, I'd like to, in the near future, ukuthi ndibawela ukuthi nani ndibawela ukuthi have guests a guest ntontoni kuthiwa i-guest ntoni kanene kodwa laa nto yoba ukubone sizawuba ngathi sistudio ne will have a guest ntozintozi yabo laa mntu ndizam-interviewish and ask questions. The person may come from yourselves, guys. You understand? I may pick a person that I feel, is engaging with the channel a lot. You understand? And just, sibe nama Q&A, just to make the channel interesting. You understand? So such topics is uDadobawo. These are things I want us, to develop our own opinions. You understand? Instead of taking your opinion, you understand? Because some of these things, Job and Sicho, it's easy to talk on these subjects because experience kaloku. You understand? As Joba and Sicho on the other video, the live, there are instances xa siyosebenza baphume abantu baphayana as in live out the water phumiyane i-person enenwele ezinde waphayana. So these things thina we don't need any convincing because kaloku i-industry esikuyo neplatform esikuyo isivumela into yoba ezinye izinto sizibone ngeliso lenyama. So not everyone is lucky like that. Kaloku aside sithwase sonke. Not all of us have a calling, you understand? But anyway, guys, I think makhe ndiyibeke apho man, but I don't think ndiyikhavarishe ngolwaa hlobo man, ayifiki ngolwaa hlobo lala live. But anyway, I tried. That's it for now. I have other things to do. Nexesha livumi ncam ncam. So please continue to subscribe on my channel, like and share the videos because the more you share, you allow my channel to grow. And please, please watch the ads. They bring in the revenue kaloku. And in the home mos. So can you go videos, especially if you get access to Wi-Fi. Just binge, man. Come on. Binge watch. Noba ubukelanga idlale pha. You understand? Angalambi kaloku yini unkwebe thunani. Anyway, guys, I love you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sisemakhosini, so ndiphethe umsebenzi njengangoku. That's why ndingathi ndiyaleqa. You understand? Khona umsebenzi endiphezu kwawo wamakhosi. Camagwini ke makhosi amahle, ndlondlo ezinkulu. Ngithi bayede.